Hey guys, today we are in Salem. So मैंने last vlog में बताया था that I'm gonna take you around if I go there. So here is this place, this road. ये बहुत ज़्यादा वाइड है और इसको इसलिए वाइड बनाया था क्योंकि ये पहले ज़माने में horses and carriages को यहाँ से टर्न करना होता था तो उसको वाइड बनाया. So this is Hamilton Street and the houses here are so beautiful. So you can imagine यहाँ पे पहले कैसे horse carriages होती होंगी, and I don't know if you can see, but there's a trolley over there behind that car. So you can take tours on this trolley. Houses are really colorful. So ये सब लोग tour लिए हैं and check out this house. Check out this car. So guys, check out this house. So इस street पे सारे houses designer ने बनाए थे. And this is Philip's house museum. New England 1821 का है ये. तो ये इस जगह का नाम पर है New England. Okay, so the street is pretty wide. These are 3 houses in one. They have 3 separate doors. काफ़ी लोग न्यू जर्सी न्यूयॉर्क से आए हैं.
1810 का है। So हम last night आए थे and it was dark, the weather was really nice and ये सारे street lamps on थे. It was looking so nice. It looks nice in the day too. ये pumpkin carved किए हुए हैं क्योंकि a week ago it was Halloween. And they have pumpkins up there too. इस सिटी का नाम है सिलम और ये जेरूसलम से निकला है। जेरूसलम के एंड पे सिलम आता है। I'm just in love with these houses. So ये mailbox है and it's super old. Really old.
this is the lighthouse place. That's the lighthouse. And यहाँ पे लोग kayaking भी कर रहे हैं, picnics भी. So yeah, that's it. So like, comment, subscribe and share the video. Bye.